Kerala is witnessing an unprecedented rise in the price of coconuts and coconut oil, with coconuts now selling at over 70 rupees a kilo and oil nearing 430 rupees a litre. Experts blame climate change, pest attacks, land diversion for construction, and shortage of skilled labour for the sharp decline in production. At Sri Ram Oil Mill in Thiruvananthapuram, it's a busy evening. But owner Hariharan, who has been in the business for 40 years, says sourcing coconuts has become increasingly difficult. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു, തേങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി കൊപ്രയാട്ടി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ കാലമൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തേങ്ങ വാങ്ങിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല, തേങ്ങ കയറാൻ ആളില്ല, കൂലിച്ചെലവ്, പിന്നെ പൊതുവെ എല്ലാവരും തെങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ഇതിൽ കേരളത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ തേങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിനെ ആശ്രയിക്കണം. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. Coconut remains essential in every Malayali household. Demand hasn't vanished, but people are buying less. Restaurants, once loyal to coconut oil, have switched to cheaper alternatives. A surge in global demand has also worsened the supply crunch. Neighbouring states like Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh have adopted scientific farming and better pest control, leaving Kerala lagging behind. Climate change has intensified the problem. Heavier, shorter rains and warmer nights have made crops vulnerable to pests, especially the red palm weevil, now a major threat. The labour shortage has made things worse. Earlier, skilled climbers cleaned the crown of the trees, preventing infestations. Today, migrant workers use climbing devices that often can't reach the crown, leaving trees exposed. Another key concern, experts say, is land conversion. Fertile coconut groves giving way to villas and high rises. First, we have to increase the planting, training to the labourers for plantation management. Then proper manuring and fertilizer application. Restrict the constructions. That's the main thing. You know, as Malayalis, we've often faced this question from non-Malayalis as to why do we add coconut into literally everything? Well, that's the kind of role this one crop plays in various ways in our day-to-day lives. And today, when we talk about this crisis, we're not just talking about losing a crop that plays a very important role in our day-to-day lives, but about an identity that's so closely attached to the name of this very state, Kerala. With video journalist Tinku Rajshekhar, Shibimol KG for India Today from Thiruvananthapuram. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.